Bienvenido a Resúmenes de Libros. Neste vídeo descobrirás las enseñanzas más valiosas de uno de los libros más influentes sobre desarrollo personal. Negocios y crecimiento. Tome unos minutos para escuchar con atención, porque una sola idea puede cambiar tu forma de pensar y transformar tu vida. Comencemos. Resumen de exenciones de responsabilidad y notas del autor. Naturaleza de la obra, esta es una obra de no ficción. Sin embargo, la información de identificación del personaje, nombre, características personales, y los detalles del evento se han cambiado para aprovechar la privacidad de clientes y estudiantes. Todas las coincidencias en la vida real son coincidencias. Limitación de responsabilidad médica. El autor no brinda asesoramiento médico ni prescribe tratamiento para ningún problema de salud física o mental. Los lectores deben consultar a un especialista. Propósito del libro, proporcionar información general para ayudar a los lectores en su búsqueda de una salud mental, emocional y física positiva. Responsabilidad. El autor y el editor no son de ninguna manera responsables de las acciones del lector al aplicarla. Información de este libro. Introducción. El libro de alto rendimiento. 1. El status quo y la paradoja del éxito. Video a seguir adelante. Muchas personas exitosas como Lin logran altos niveles de desempeño a través de un gran esfuerzo y determinación, pero temen más a la porque se agotan, se pierden en las prioridades o temen fracasar en el siguiente paso. Tiempos cambiantes, los límites para el éxito han cambiado de un lugar claro y fijo, trabajar duro. Seguir las reglas a un entorno caótico, y cambia rápidamente y está lleno de expectativas. La gente que fácilmente en un estado de estancamiento o agotamiento en medio de este flujo mixto. Limitaciones de los viejos consejos. Las filosofías clásicas como el trabajo duro la pasión. Centrarse en las fortalezas. Practicar mucho, reglada las 10.000 horas. La perseverancia y la gratitud son buenas, pero no suficientes. Solo ayudan a las personas a empezar y lograr el éxito inicial, pero no garantizan el máximo rendimiento ni la felicidad a largo plazo. 2. Definición de alto rendimiento. Concepto alto rendimiento es superar consistentemente y con éxito las normas estándar durante largos periodos de tiempo. Naturaleza. Independientemente de la edad, educación, ingresos, raza o dinero. Es más que una simple medida profesional o un éxito puntual. Requiere el dominio de múltiples conjuntos de habilidades, relevance y la capacidad de liderar a otros. De ir de la mano con la protección de la salud, la felicidad, la conexión espiritual y el mantenimiento de relaciones positivas, evitando el compromiso del agotamiento o la interrupción de la vida personal. Naturaleza. Independientemente de la edad, educación, ingresos, raza o dinero. Es más que una simple medida profesional o un éxito puntual. Requiere el dominio de múltiples conjuntos de habilidades, relevance y la capacidad de liderar a otros. De ir de la mano con la protección de la salud, la felicidad, la conexión espiritual y el mantenimiento de relaciones positivas, evitando el compromiso del agotamiento o la interrupción de la vida personal. 3. Based investigación y solutions del autor. Fuente de datos, a partir de 20 años de investigación sobre desarrollo personal, 10 años de entrenamiento práctico de alto rendimiento, encuestas globales y datos de millones de estudiantes, y clientes de todos los ámbitos de la vida, desde directores, ejecutivos de Fortune 500 y atletas olímpicos hasta padres y estudiantes. El papel de los hábitos, el secreto de las personas de alto rendimiento no reside en el talento innato ni en la tecnología avanzada, sino en un sistema de hábitos intencionales. La promesa del libro, presentar 6 hábitos básicos que han sido científicamente probados para ayudar a los lectores, liberar su máximo potencial, tener la mentalidad adecuada para superar la adversidad, abandonar la dependencia de certezas, vagas y lograr un desarrollo sostenible y un verdadero sentido de realización. Más allá del talento natural, en busca del alto rendimiento. Carta que cambia la vida y lecciones de la realidad. El autor Brendon comparte un punto de inflexión en su carrera como entrenador a través de un sincero correo electrónico de un cliente llamado Tom. El problema de Tom, a pesar de poseer indicadores de personalidad impresionantes y fortalezas naturales según las pruebas INTJ developer achiever, fast starter y tener un entorno familiar difícil, Tom todavía falla constantemente y no puede avanzar en el trabajo. Una advertencia, Tom le pide al autor que deje de asignarlo a supuestos tipos de personalidad o fortalezas. Enfatiza que las inclinaciones naturales no conducen al liderazgo y requieren una hoja de ruta detallada y reproducible en cada proyecto para lograr un alto desempeño.
Independientemente de su personalidad o pasado. El punto muerto del método antiguo, en ese momento. El autor se dio cuenta de que los métodos de coaching tradicionales, cuestionamientos sobre aspirations/creencias, limitantes, pruebas de personalidad como MBTI/DIAC, evaluations de 360 grados y estudio de éxitos pasados, eran completamente impotentes para ayudar a lograr los resultados deseados. Investigación de laboratorio y ciencias sociales. Una década después, el autor ha construido un laboratorio de desarrollo personal a gran escala con millones de estudiantes y seguidores. A partir de encuestas y datos recopilados, el autor extra conclusions que coinciden con las ciencias sociales modernas. El éxito a largo plazo no depende del coeficiente intelectual. El talento natural, los antecedentes o factores fijos. El éxito está determinado por factores flexibles que se pueden cambiar con el esfuerzo individual, que incluyen pensamiento selectivo, concentración y perseverancia, horas de práctica deliberada, trato a los demás disciplina, capacidad para recuperarse del fracaso, y atención de la salud física y mental. 6 hábitos que aportan un alto rendimiento, HP6. Través de más de 3,000 sesiones de coaching, y encuestas en profundidad. El autor ha refinado los 24 hábitos originales hasta reducirlos a 6 hábitos intencionales, HP6. Estos hábitos han sido estandarizados a través del índice de alto rendimiento, HPI, probado en 30.000 personas de 195 países, y demostrado tener un poderoso impacto en el desempeño laboral, la felicidad y las relaciones. Las claridad, preguntas continuamente y define claramente el tipo de persona que quiere convertirse. Cómo interactuar con los demás. Los objetivos y el significado de cada proyecto de principio, a fin en lugar de simplemente crear una declaración de misión fija. Generar energía, cuidar y mantener activamente la resistencia mental. La energía física y las emociones positivas, para mantener la concentración y el esfuerzo. Aumentar la necesidad. Explorar y fomentar razones convincentes para desempeñarse. Combinando estándares internos, personalidad creencias, expectativas de excelencia y demandas externas, obligaciones sociales plazos. Compromisos. Aumenta la productividad, centros en productos de calidad PQO en áreas centrales para crear influencia y, al mismo tiempo, minimizar las distracciones. Desarrollar influencia, construye una red de apoyo positiva. Generar confianza y apoyo de quienes lo rodean para logros a largo plazo. Demostrar courage, voluntad de expresar ideas. Actuar con decisión y approachers a sí mismo y a los demás a pesar del miedo. La adversidad o la agitación. Solo tener fortalezas nunca es suficiente. El autor expresa reservas sobre el movimiento desarrollo pasado en fuses innatas, como el de la organización. Gallup. En un mundo volátil y complejo. Las fortalezas innatas. La apariencia. Los activos o la personalidad por sí solos no significan mucho sin el apoyo de HP6. Sin estos 6 hábitos, incluso las personas más talentosas se pierden. Se agotan y se asustan fácilmente. El alto desempeño requiere que las personas salgan de su zona de confort. Se esfuerzan por superar prejuicios/preferencias personales. Superan debilidades y aprenden habilidades completamente nuevas para servir a la misión, en lugar de obligar a la misión a obedecer a sus fortalezas. Los líderes empresariales deben dejar de malgastar dinero clasificando personalidades o evaluando las fortalezas de los empleados en su lugar. Concéntrese en capacitarlos para que practiquen hábitos de desempeño comprobados. Conclusión. EP6 trata sobre hábitos de excelencia que son recíprocos. La medida en un hábito impulsa el crecimiento de los otros. 5 hábitos. El alto rendimiento no es prerrogativa de la suerte genética o de un tipo específico de persona, sino que está completamente dentro del control y la elección de la práctica diaria de cada individuo. Hábitos de alto rendimiento 1. Búsqueda de insight. La historia de que ty la paradoja del éxito. Realidad externa, que es una excelente líder. Tiene altos ingresos. Es dueña de una familia feliz y es admirada por amigos y colegas. Crisis interna, detrás de una fachada perfecta, que en un estado de agotamiento. Sin que la vida no vale nada y tiene que vivir superficialmente. Su ajetreo y su costumbre de manjar las cosas, según las expectativas de los demás le hicieron perder el rumbo y no saber lo que realmente quería. La naturaleza de las personas exitosas cuando se enfrentan a dificultades, no colapsan inmediatamente sino que tienden seguir avanzando como guerreros. Tienen miedo de cambiar cosas que funcionan bien, sin embargo. Sin claridad sobre ellos mismos y su futuro.
Su desempeño laboral, y la calidad de sus relaciones, disminuirán gradualmente con el tiempo. Principios básicos de la sabiduría. La naturaleza del insight. El insight no es un rasgo innato de la personalidad, sino una habilidad creada a través del pensamiento cuidadoso, el cuestionamiento continuo y la experimentación meticulosa. La conexión con el desempeño. Las personas de alto desempeño comprenden tres preguntas centrales. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cómo lograr eso? Cuanto mayor sea el índice de insight, mayor será el nivel de confianza, felicidad, asertividad y desempeño como el GPA de un estudiante. La importancia de las metas y los planes. Establecer metas desafiantes, específicas y a largo plazo combinadas con un plan de acción claro, y ubicación claras, ayudará a duplicar su tasa de éxito, mientras se protege de distracciones y emociones negativas. Niveles más altos de insight, pericitarse visualizando 400 del futuro. Las personas de alto rendimiento no solo se centran en su personalidad o fortalezas actuales, sino que tienen un fuerte enfoque en el futuro, especialmente en quienes quieren llegar a ser y como quieren tratar a los demás. Concepto más allá de simplemente comprenderse a sí mismas en el presente. Las personas de alto rendimiento imaginan activamente una versión ideal, más fuerte y más capaz de sí mismas en el futuro y viven activamente como esa versión a partir de hoy. Método de aplicación. Onta prueba cada noche a través de lemas de acción ejemplos del autor, vivir plenamente. Amor apasionadamente. Tener gran influencia. Identifique 3 palabras poderosas que lo describen mejor en el futuro y configure recordatorios en su teléfono varios. Visas al día ejemplo de Kate, activo feliz. Agradecido. Método de aplicación. Onta prueba cada noche a través de lemas de acción ejemplos del autor, vivir plenamente. Amor apasionadamente. Tener gran influencia. Identifique 3 palabras poderosas que lo describen mejor en el futuro y configure recordatorios en su teléfono varios. Visas al día ejemplo de Kate, activo feliz. Agradecido. Concepto. Las personas de alto rendimiento poseen una gran inteligencia social. Siempre establecen un propósito claro para sus interacciones sociales, en términos de tono energía. Comportamiento antes de ingresar a cualquier reunión. Llamada telefónica o reunión. Principio básico. Siempre haga preguntas antes de interactuar. Que ten una persona / líder pudo ser. Que necesitan los demás. Que atmósfera quiero crear. Valores principales. Valoran mucho el respeto y el aprecio en todas las relaciones, incluidas la familia y el trabajo. En lugar de esperar más tiempo, se concentran en mejorar la calidad de sus relaciones, siendo productivos y teniendo una dirección clara para el futuro. Hábitos de alto rendimiento, producción de energía. 1. Implicaciones energéticas para el alto rendimiento. Definición holística. La energía no se limita a lo físico, sino que es una combinación de 3 elementos: energía mental, física y emociones positivas duraderas. Efectos de la baja energía, proporcional a una disminución de la felicidad general, el entusiasmo, la confianza en uno mismo, la capacidad de influir en los demás o la tendencia a mantener un estilo de vida saludable. El estrés crónico es el mayor enemigo que destruye el cerebro, perjudica la memoria y agota la energía. Beneficios de la alta energía, relacionado positivamente con la productividad, el nivel educativo, la creatividad y la asertividad. En particular, los altos ejecutivos tienen niveles de energía comparables a los de los adultos profesionales. Naturaleza de la energía no es un estado fijo. Los seres humanos no son dueños de la energía, sino que son como una planta de energía. La transforman y la producen mediante el poder del hábito. 2. Práctica número 1. Aliviar el estrés. Establecer intentions. Aprovechar los tiempos de transición. Nuestro día es una serie de intervalos entre actividades de casa al trabajo. Entre reuniones. Una mala gestión de estos momentos provoca pérdida de concentración y agotamiento de energía. Método de práctica rápida, 60 segundos. Liberar cierra los ojos durante 1 a 2 minutos. Repitiendo continuamente la palabra liberar, en su mente para ordenar el equipo que relage todos los grupos de músculos, soltando la presión de la actividad interior. Estables intentions, antes de comenzar lo siguiente. Pregunte proactivamente, que energía quiero aportar a la siguiente actividad. Como puedo hacerlo con excelencia y disfrutar el proceso. Método de práctica rápida, 60 segundos. Liberar cierra los ojos durante 1 a 2 minutos. Repitiendo continuamente la palabra liberar, en su mente para ordenar el equipo que relage todos los grupos de músculos, soltando la presión de la actividad interior.
Stables intentions, antes de comenzar lo siguiente. Pregunte productivamente, que energia queer oporter la siguiente actividad. Mo puedo hacerlo con excelencia y disfrutar el proceso. Técnica de meditación de liberación RMT, sientes derecho. Respira profundamente y repita continuamente el mantra de liberación durante 20 minutos para reducir la ansiedad. Mejorar la atención y mantener la conectividad cerebral incluso en la vida cotidiana. 3. Práctica número 2, crear alegría. La importancia de las emociones positivas. La alegría es una de las tres emociones que definen el alto rendimiento, junto con la confianza y el compromiso total. Las emociones positivas ayudan a promover el crecimiento de nuevas células cerebrales, mejorar la capacidad de toma de decisiones y mejorar las relaciones. Fomentar productivamente. Los empleados de alto rendimiento no esperan pasivamente la alegría, lo cultivan intencionalmente a través de comportamientos cotidianos, produciendo resultados positivos, preparándoos para problemas, buscando reconocimiento y canalizando interacciones sociales en experiencias positivas. 3 preguntas matutinas para empezar a pensar. ¿Qué me puede entusiasmar hoy? La anticipación ayuda a liberar dopamina que crea felicidad. O quien podría estar causando estrés y cómo responderé positivamente siendo la mejor versión de mí mismo. Y quien puedo sorprender con un agradecimiento, un regalo o un momento de agradecimiento. 3 preguntas matutinas para empezar a pensar. ¿Qué me puede entusiasmar hoy? La anticipación ayuda a liberar dopamina que crea felicidad. O quien podría estar causando estrés y cómo responderé positivamente siendo la mejor versión de mí mismo. Y quien puedo sorprender con un agradecimiento, un regalo o un momento de agradecimiento. Hábito que aporta alto rendimiento 3, aumentar la necesidad. Este capítulo se centra en el concepto de necesidad de desempeño. La motivación central que convierte el alto desempeño de un mero hobby o deseo a una obligación en la mente. Sin necesidad, los humanos no pueden tomar medidas consistentes ni lograr una excelencia duradera. La necesidad está impulsada por los 4 efectos de la necesidad, incluidos 2 factores internos y 2 factores externos. Esta parte del capítulo analiza en profundidad 2 impactos internos. I. Concepto de necesidad. Definición: un fuerte deseo emocional, asociado con la identidad personal, o crea un sentimiento que incita a una acción inmediata. Características de las personas de alto rendimiento, HPI. Tienen un profundo impulso espiritual y un compromiso con el éxito. No trabajan por recompensas o reconocimientos espontáneos, sino porque sienten esto es lo que soy. La gente cuenta conmigo o si no lo hago ahora. Me arrepentiré para siempre. Consecuencia, las personas con grandes necesidades tienen un HPI superior. Tienen más confianza, son más felices y mantienen un éxito más sostenible. Controladores internos. La identidad determina la acción. Las personas con alto desempeño dan su mejor esfuerzo por la tarea está ligada a su identidad personal, independientemente de si eligen o disfrutan la tarea o no. La satisfacción es el resultado del alto desempeño, no la causa. Hábitos de autocontrol. Las personas de alto rendimiento verifican su comportamiento y sus objetivos varias veces al día 3 veces más que las de bajo rendimiento. Enfrentar errores y autoevaluarse con regularidad les ayuda a progresar más rápido, aumentando sus posibilidades de alcanzar sus objetivos en 5 veces. Hábitos de autocontrol. Las personas de alto rendimiento verifican su comportamiento y sus objetivos varias veces al día 3 veces más que las de bajo rendimiento. Enfrentar errores y autoevaluarse con regularidad les ayuda a progresar más rápido, aumentando sus posibilidades de alcanzar sus objetivos en 5 veces. Aceptar la vulnerabilidad. Establecer altas expectativas puede generar una gran presión y miedo al fracaso. Sin embargo, las personas de alto rendimiento están dispuestas a intercambiar emociones negativas temporales a cambio de liberar sus habilidades y superar sus límites. Siempre establecen objetivos específicos y desafiantes. Vea más allá de la pasión. La pasión es un estado emocional que puede fluctuar, pero la obsesión es una búsqueda loca, imprudente y a largo plazo para dominar un campo. Atado a la identidad. En el momento en que la pasión se convierte en obsesión es cuando queda ligada a la construcción de la propia identidad, es tan importante como yo vivir, comer y respirar. La salubridad de las fobias. Las obsesiones son inusuales pero no necesariamente negativas. Menos que esté controlando y distrayendo su vida. Para las personas de alto rendimiento, su obsesión por el autocontrol es una insignia de honor,
que les ayuda a entrenar incansablemente y a gestionar mejor el estrés. Conclusión interna, cuando altos estándares personales se enfrentan a altas exigencias, surge una gran necesidad, que forma individuos con un desempeño extraordinario. Hábito que aporta alto rendimiento for incrementar la productividad. Hay conceptos básicos de productividad y alto rendimiento. Ocupación versus productividad real. Estar extremadamente ocupado no es lo mismo que ser altamente productivo. Esas métodos de trabajo distraen, su salud y felicidad y no están sincronizados con sus deseos fundamentals. Sus logros se sentirán vacíos. Características de las personas con alto desempeño son intencionales en su planificación. Buenas para establecer prioridades, mantener el enfoque y prevenir distracciones. En comparación con sus pares, no solo producen productos de mayor calidad, sino que también son más felices, están menos estresados y gozan de mejor salud. Los tres fundamentos de la productividad. Metas, establecer metas claras y desafiantes, ayuda a aumentar la concentración y crear una fuerte motivación interna, tanto para los individuos como para los equipos. Energía, la productividad es directamente proporcional al autocuidado, buen sueño, buena alimentación, ejercicio físico y el mantenimiento de emociones positivas y optimistas. Enfoque, la sobrecarga de información provoca parálisis del análisis. Las distracciones como la multitarea, y las interruptions pueden reducir la productividad y el progreso entre un 20% y un 50%. Debate sobre la conciliación entre la vida personal y laboral. Motivo del fracaso. La gente suele pensar que el equilibrio consiste en dividir el tiempo cantidad en partes iguales. De hecho, el equilibrio reside en la armonía emocional y cualitativa de cada ámbito. Método de reequilibrio, en lugar de contar horas. Realiza una evaluación de la felicidad, escala del 1 al 10, y establezca metas cada domingo por la noche para 10 áreas. Clave, salud, familia, amigos, intimidad. Áreas/trabajo, finanzas, aventuras, pasatiempos. Espiritualidad y emotions. IV. Ritual de descanso para recuperar energias. La importancia de tomar descansos. El cerebro necesita periodos cortos y continuos de descanso para procesar información y restaurar la función cognitiva. Continuar decididamente sentado, solo agota el cuerpo y reduce la calidad del trabajo. Reglada los 50 minutos, no hagas nada seguido durante más de 1 hora sin tomar un descanso. Cada 45 a 60 minutos, idealmente 50 minutos haga. Levantes de la silla. Una vez y realiza movimientos básicos de estiramiento durante 2 a 5 minutos. Haga una meditación de transferencia de 60 segundos. Cierra los ojos. Respira profundamente. Digas la palabra liberar y establezca una intención/pensamiento para la siguiente tarea. Evite absolutamente consultar el correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales mientras descansa. Reglada los 50 minutos. No hagas nada seguido durante más de 1 hora sin tomar un descanso. Cada 45 a 60 minutos, idealmente 50 minutos haga. Levantes de la silla. Una vez y realiza movimientos básicos de estiramiento durante 2 a 5 minutos. Haga una meditación de transferencia de 60 segundos. Cierra los ojos. Respira profundamente. Digas la palabra liberar y establezca una intención/pensamiento para la siguiente tarea. Evite absolutamente consultar el correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales mientras descansa. Bien. Práctica avanzada. Producción de calidad prolífica PQO para ser extraordinario. Debe concentrarse en crear una gran cantidad de productos de alta calidad y verdaderamente significativos en su campo. Similar como lo han hecho los grandes genios artísticos, científicos y comerciales. Hábito 5 de alto rendimiento, desarrollar influencia. Principios básicos de influencia. Definición, influencia es la capacidad de influir en las creencias o el comportamiento de los demás de la manera que, de si haciéndolos creer apoyar, seguro actuar según sugerencias. Factors que no determinan la influencia. La dedicación y la creatividad excesivas no se correlacionan positivamente con la influencia real. La influencia proviene de generar un impacto tangible en lugar de simplemente dar ciegas. Valor aportado. Las personas con alta influencia suelen resolver conflictos más rápido, alcanzar objetivos más fácilmente, tener mayores ingresos, tener más confianza y avanzar fácilmente en sus carreras. La personalidad, introversión/extroversión, no determina la influencia, pero sí pueden entrenar las habilidades sociales. 3 principios básicos para generar influencia. Pregunta con frecuencia. Las personas tienen 3 veces más probabilidades que de costumbre de aceptar ayudar y
Les agredarán más después de ayudarlo. Superi sumido a ser juzgado. Repita ideas y haga muchas preguntas para involucrar a otros. De y recibirás ayuda proactivamente. Porta recursos o autonomía. Confianza y poder de decisión a los demás antes de pedir. Si un guerrero del pueblo, muestra un agradecimiento sincero. Logi públicamente los logros y defiende las buenas ideas de sus subordinados o colgas para aumentar su cooperación. Modelo de influencia definitiva UIM. Para tener un impacto profundo en un individuo o grupo, es necesario tomar intencionalmente las siguientes tres acciones estratégicas. 1. Enseñar a la gente a pensar. Esencia de forma como los demás piensan sobre sí mismas. Sobre quienes los rodean y sobre el mundo en su conjunto. Aplicación, aprovech las oportunidades cuando otros tienen dificultades, o si quieren para redirigir su pensamiento con preguntas orientadoras o compartiendo nuevas perspectivas. Para los líderes, siempre comunique claramente en cada mensaje, como debería verse la organización a sí misma para ganar, como debería ver a sus competidores, y como debería pensar sobre el futuro general. 2. Desafía a las personas a crecer. El contenido titulado se encuentra en la siguiente parte del capítulo. 3. Convertit en un modelo a seguir. Historia real, lecciones de Juan y Daniela. Contexto: Juan CEO de una empresa mundial de prendas de vestir, se enfrenta a una crisis de caída de ventas y una grave división interna entre él que quiere mantener los productos tradicionales, y Daniela, nueva director de diseño, que quiere innovar la marca. Juan buscó controller, recordar el presupuesto y aislar a Daniela. Solución del autor. El autor señala francamente que Juan está aplicando una mentalidad obsoleta de mando y control, tratando de extinguir la determinación de los buenos empleados en lugar de alimentar sus ambiciones. Para influir en Daniela, Juan necesita verla como una socia, ayudarla a pensar en gran sobre su papel y darles un gran desafío en el que ambos pueden trabajar. Resultado: Juan se dio cuenta de sus errores. Autosuigo y aceptó cambiar su estilo de liderazgo para convertirse en un mejor modelo a seguir para el equipo. Hábito altamente productivo 6. Mostrar core. Comienza la historia, lecciones de Valencia de Sandra. El autor Brendon Burchard comienza con una experiencia de la vida real con Sandra, una cliente famosa. Sandra llamó al autor en medio de la noche presa del pánico porque recibió muchas críticas después de publicar un vague video de confusión en YouTube. Al principio, la autora se sintió incómoda, pensando que sus acciones eran simplemente una exageración de su valencia, según la ridícula tendencia de la sociedad moderna, donde las cosas pequeñas y egoístas también se elogian como valencia. Sin embargo, durante la reunión del día siguiente, la autora se sorprendió al descubrir que Sandra estaba siendo abusada por su marido y que el video era el primer paso para ayudarla a ganar confianza para escapar de la relación tóxica. Este incidente hizo que el autor se diera cuenta del error de su prejuicio. A veces, la primera acción para cambiar en un mundo incierto es la luz del courage. Sandra revolucionó su vida y le dio una profunda lección al autor. Courage y alto rendimiento, HP6. La investigación sobre decenas de miles de personas muestra que el courage es un hábito fundamental que afecta directa y proporcionalmente a otros factores de alto rendimiento, insight, energía, necesidad, productividad, influencia. Las personas de alto rendimiento tienden a actuar a pesar del miedo. El courage no es una cualidad innata, sino una habilidad que se puede entrenar. Los datos de las investigaciones muestran que las personas con altos niveles de courage suelen poseer las siguientes características. Me encanta superar desafíos. Tenga en cuenta que es más asertivo, confiado y exitoso que sus colegas. Felicidad con la vida en su conjunto cuando son felices. Las personas se preocupan menos por sí mismas y se concentran mejor en las metas los demás. Tipos y naturaleza del courage. El courage se define como una acción decidida al servicio de una meta auténtica, impresionante o que mejora la vida a pesar del riesgo el miedo, la adversidad o la oposición. Para ser considerada valiente, la acción no debe causar daño y debe apuntar a un buen resultado. Los cuatro tipos básicos de courage incluyen. Courage natural, ponerse en peligro por una meta impresionante, por ejemplo. Salvar vidas, luchar por la vida durante una enfermedad. Courage moral, defender a los demás o soportar dificultades por lo que es correcto. Servir al bien común, por ejemplo. Combatir el acoso escolar, luchar contra la injusticia. Courage psicológico, enfrentar la ansiedad para afirmar tu verdadero yo en lugar de intentar adaptar al mundo o al crecimiento personal. Courage cotidiano,
mantener una actitud positiva y actuar a pesar de la gran incertidumbre. La mala salud o la adversidad. Características comunes de las personas de alto rendimiento. Siempre están inclinadas a actuar en lugar de posponer las cosas o cuadrarse. Su valencia suele ser planificada, comprenden su miedo. Se preparan cuidadosamente. Encuentran un mentor y convierten su miedo en un plan de crecimiento. Práctica número 1. Honrar la lucha. La principal razón por la que muchas personas carecen de coraje se debe a la mentalidad de evitar la lucha. La sociedad moderna pone demasiado énfasis en la comodidad. La facilidad y los consejos a corto plazo, lo que lleva a que la gente se dé por vencida fácilmente ante la primera dificultad. Para desarrollar coraje, necesitamos cambiar su forma de pensar, de adecuar suave la lucha como una parte positiva y inevitable para perfeccionar su carácter y sus habilidades. Acepta los desafíos. Las personas con alto desempeño no temen al fracaso. Les gusta dominar cosas nuevas y lograr sus objetivos con confianza a pesar de la resistencia. Romp los límites del miedo enfrentando de frente a los conflictos y dificultades de la vida. Factors que destruyen el alto rendimiento. Cuidado con las teorías trampas. Panorama general del fracaso en personas de alto desempeño. Este capítulo se centra en los desastrosos fracasos de las personas con alto desempeño cuando se vuelven tan buenas que olvidan los elementos centrales de su éxito. A través de una encuesta a 500 personas en el grupo del 15% de desempeño superior, y realizando muchas entrevistas en profundidad, el autor señala los factores reales y no tan reales que conducen al declive. Factors que no son causas del fracaso: miedo, incompetencia técnica, errores ajenos, falta de creatividad, falta de motivación o falta de recursos. Causa real, trampas internas de pensamientos, emotions y comportamientos negativos, incluyendo tres factores: orgullo, insatisfacción y negligencia. Error 1. Arrogancia. La arrogancia es un pecado fatal, que aparece cuando una persona logra más éxito, que quienes la rodean y comienza a desarrollar una mentalidad de vanidad. Y arrogancia. Pensar en usted mismo como mejor, más especial o más importante que otras personas/grupos. Piensa que eres demasiado bueno para necesitar comentarios orientación, una perspectiva diferente o apoyo. Sentir que eres naturalmente digno de admiración y obediencia por parte de los demás, debido a tu identidad, posición o logros. Porque los demás no te entienden, culpan de cada guerra o derrota a su incapacidad para evaluar adecuadamente la situación, en lugar de admitir sus propios errores. Tierra de separación, expresada a través del síndrome del solitario en la cima. Esta es una ilusión destructiva, de hecho. Cada dificultad o desafío quebra pérdida de gestión. Enfermedad ha sido experimentado por alguien y puede comprenderlo. Islas y hacer caso omiso de los demás la cegará ante los valores que le rodean, lo que le llevará a ser vulnerable al fracaso. Tierra de la certeza, cuando una persona está absolutamente segura de su superioridad. Cierra su mente al aprendizaje. Deja de conectarse y no reconoce nuevas perspectivas y oportunidades. Conciencia y estado de alerta. Controle cuando empiezas a pensar por separado de los demás. Los comentarios activamente. Pregunta periódicamente a otros cómo mejorar sus ideas para detectar lagunas de pensamiento. Encuentra un compañero profesional, contrata a un entrenador. Reputo busca un consejero para recibir comentarios periódicos al menos 2 veces al mes. Elimina la mentalidad privilegiada. Aquellos a los demás con una mentalidad de empezar desde cero haciéndolos. Preguntas para comprenderlos en lugar de exigir cumplimiento. Asuma toda la responsabilidad, después de cada conflicto. Examines para ver si está distorsionando la verdad, haciéndose la víctima o poniendo excusas para aprovechar su ego. Practica la gratitud. Mantén el hábito de recordar tus bendiciones para reforzar la humildad. Error 2. Insatisfacción. Nota el contenido del archivo si corta al comienzo de pitfall 2. Esta sección analiza inicialmente la idea errónea de que la insatisfacción es el combustible emocional para la innovación y el éxito. El autor cuestiona esta opinión y afirma, basándose en investigaciones, las personas con alto desempeño son de hecho más felices. Tienen altos niveles de satisfacción profesional y siempre saben cómo cultivar experiencias positivas. Número 1. Confianza, un ingrediente central del alto rendimiento. Historia de apertura, Aurora y Brendon. Contexto, el orador Brendon Burchard y Aurora, campeona olímpica y preparadora física, se preparan para hablar frente a 15,000 espectadores en un estadio.
Situación, aurora si sintió extremadamente nerviosa. Temiendo fracasar definitivamente, porque era la primera vez que hacía una presentación oficial ante una multitud tan grande. Por el contrario, Brendon enérgico, feliz y tranquilo. Lección de la conversación. Brendon ayuda a Aurora darse cuenta de que conoce muy bien su historia contada millones de veces en los medios. Lo que debe hacer no es interpretar el papel de una niña perdida, sino adaptarse como una campeona amorosa para conectar y tocar al público. La importancia de la confianza para el alto rendimiento. Por correlación, una amplia investigación muestra que ningún factor se correlaciona más fuertemente con el índice general de alto rendimiento IPH que la confianza. Beneficios de la confianza. Ayuda a las personas a prepararse para enfrentar desafíos, aumentando el conocimiento, la energía, la productividad, la influencia, la necesidad y el courage. Incrementar el nivel de felicidad completa. Promover el espíritu de asumir nuevos desafíos, y el deseo de marcar la diferencia. Reduce la posibilidad de agotamiento laboral. Ayuda a las personas a ser más asertivas al decir no y concentrarse en lo que es importante. Fuerte correlación con comportamientos positivos que aprovechan y promueven la salud. Beneficios de la confianza. Ayuda a las personas a prepararse para enfrentar desafíos, aumentando el conocimiento, la energía, la productividad, la influencia, la necesidad y el courage. Incrementar el nivel de felicidad completa. Promover el espíritu de asumir nuevos desafíos, y el deseo de marcar la diferencia. Reduce la posibilidad de agotamiento laboral. Ayuda a las personas a ser más asertivas al decir no y concentrarse en lo que es importante. Fuerte correlación con comportamientos positivos que aprovechan y promueven la salud. Esencia, la confianza de las personas de alto rendimiento no proviene de la genética ni de la suerte en nada, sino del pensamiento y la acción con propósito. 3 áreas para desarrollar la confianza. Círculo de competencia confianza. Cuanto más conocimientos y habilidades competencias tenga en una tarea, más confianza tendrá para realizarla. Cuanto más lo haces, más aumenta tu habilidad. Competencia, las personas con alto rendimiento tienen confianza no solo por sus antiguas habilidades, sino porque creen en su capacidad para aprender en general. Aprenden con entusiasmo y confían en que adquirirán rápidamente nuevos conocimientos en situaciones nuevas. Reconocer las victorias, en lugar de criticarse a sí mismas como personas de bajo rendimiento. Las personas excelentes reflexionan periódicamente sobre las lecciones de victorias pasadas, integrándolas en sus personalidades para recargar su energía. El autor recomienda dedicar 30 minutos cada domingo a reflexionar sobre tu progreso. Definición: ser coherente consiste en ser honesto consigo mismo y con los demás. Practicar lo que piensa y predica. Y definir proactivamente quién quiere ser en lugar de esperar a que otros lo dicten. Relación con la confianza. Cuanto más consistentemente vivimos nuestra mejor versión de nosotros mismos, más confianza tendremos. Por el contrario, las pequeñas mentiras destruirán el sistema de personalidad y eliminarán el desempeño laboral. El hábito de buscar claridad cada semana ayuda a definir un propósito claro para vivir de manera consistente. Naturaleza, el alto rendimiento y la confianza no dependen de ser introvertido o extrovertido, la proporción entre líderes excelentes y introvertidos y extrovertidos es casi 50-50. Mentalidad de conexión. Las personas seguras de sí mismas no se centran en cómo agradar a los demás o el arte del automercadeo, sino que se acercan a los demás con curiosidad, con el deseo de aprender de ellos y encontrar formas de servirlos. Es esta conexión la que fomenta una mayor competencia y coherencia. Fórmula general de confianza. La curiosidad es el signo de fuego que motiva a las personas a aprender cosas nuevas. Competencia. Hacer preguntas para estar a la altura de sus ideales. Consistencia. Y comprender los que los rodean. Conexión. Resumen y recordatorios de los 6 hábitos de alto rendimiento. HP6. Para mantener un alto rendimiento sostenido y generar confianza, es necesario practicar continuamente 6 hábitos básicos. Encontrar claridad, definir claramente en quién quieres convertir y el significado de la vida. Producción de energía, cuida la resistencia física y mental y maintain las emociones positivas. Aumentar la necesidad, aprovechar razones internas y externas para obligarte a hacer un buen trabajo. Medir la productividad, centros en productos de alta calidad PQO en su área de especialización, minimizando las distracciones. Haga crecer su influencia, crea una red de personas que creen y apoyan sus esfuerzos. Demostrar courage actu con valencia, comparta ideas y levantes a pesar del miedo o la ambigüedad. Guión recomendada,
Leave consigo esta lista de 6 hábitos para revisar antes de cada nuevo evento/proyecto y realis. Una evaluación del índice de alto rendimiento cada 60 días. Hábitos personales. Hábito número 1, búsqueda de insight. Visualiza 4 cosas en el futuro. Establezca siempre intenciones claras para usted to-dos los días basadas en 4 factors. Uno mismo la sociedad. Las habilidades y el servicio. Decide las emotions decidas, alide. Nutter y moldia activamente los sentimientos que deseas dar y recibir en cada situación. Define lo que es importante. Centres en la iniciación de los próximos proyectos para generar entusiasmo. Conexión y satisfacción. En lugar de perseguir cada logro. Hábito número 2, producción de energía. Alivia el estrés. Stables contentions. Aprovecha el tiempo de transición entre actividades, al menos una vez por hora para cerrar los ojos. Respire profundamente para aliviar la presión y luego establezca una meta para concentrarse en la siguiente tarea. Crea alegría, estimula activamente la energía positiva produciendo resultados positivos. Haciendo preguntas positivas. Manteniendo la gratitud y apreciando a las personas que te rodean. Maximizar la salud, garantizar un sueño adecuado. Un entrenamiento físico serio y una nutrición para satisfacer las altas exigencias intelectuales y espirituales. Hábito número 3, ayudar a la necesidad. Identifica las personas que necesitan sus medios esfuerzos. Identifica la audiencia y la razón urgente que lo motiva a demostrar excelencia justo en el momento presente. Firm su porqué, indique verbamente con regularidad y claridad sus objetivos, y el porqué a usted mismo y a los demás. Para aumentar el compromiso. Eleve su equipo, dedique tiempo a conectarse con colgas positivos y exitosos y cree una red de apoyo para elevar los estándares generales. Hábitos sociales. Hábito número 4, ayudar a la productividad. Medir productos significativos. Concentrar el máximo de tiempo y energía en crear productos principales que aporten el mayor valor al campo de operación, rechazando factores que distraigan. Dibuja un diagrama de 5 pasos. Divida un gran objetivo en 5 pasos estratégicos. Concretilo en actividades. Plazos y un cronograma de implementación claro. Dominar las habilidades más importantes, maestría radical. Identifique 5 habilidades clave que deben desarrollarse en los próximos 3 años y centres en una capacitación intensiva para lograr el dominio. Hábito número 5, desarrollar la influencia. Enseña a otros cómo pensar. Molde y comunique constantemente cómo querer que los demás piensen sobre sí mismos. Los demás y el mundo que los rodea. Desafía a las personas a crecer. Observa y motiva activamente a las personas a mejorar su carácter. Conexión y dedicación para lograr una mayor excelencia. Convierte en un modelo a seguir. Piensa y actúa siempre como un buen ejemplo todos los días para inspirar tu familia. Organizaciones y comunidades a vivir con integridad y al máximo. Hábito número 6, mostrar valor. Honor la lucha, vi las dificultades y los desafíos como una parte inevitable y positiva del viaje de superación. Personal en lugar de quejarse. Comparte la verdad y las ambiciones, sé fiel a ti mismo. Comparte con franqueza tus pensamientos, sentimientos, necesidades y sueños sin inhibir tus capacidades. Encuentra alguien por quien luchar. Utiliza un individuo específico como fuerza impulsora para la acción. Lo que le dará más core, concentración y perseverancia. PROGRMS y HRMINTSD APOIO. Herramientas, ofrece listas de verificación cartels. Evaluations, diarios y herramientas de planificación en high performance habits com tools. Los cursos de capacitación avanzada están disponibles en highperformanceinstitute.com. El planificador de alto rendimiento. El planificador de Brendon Burchard ayuda a gestionar el progreso del trabajo. Establecer objetivos y realizar autoevaluaciones semanales. Membresía instrucción mensual en vivo en línea con Brendon, $49 mes, incluye herramientas y balidos para todos. Maestría, el programa en línea de 5 semanas combina 4 días de capacitación en persona para obtener un certificado de logro de la Academia de Alto Rendimiento. Certified High Performance Coach TM. Programa de certificación y capacitación avanzada para coaches de vida. Coaches ejecutivos y profesionales de recursos humanos, revisado por solicitud. Gracias. Lauder expreso su profundo agradecimiento a las personas y organizaciones que lo acompañaron. Apoyaron y inspiraron durante los 2 años y medio de finalización de su sexto libro. 1. La familia y el ser supremo.
Dios agradecido por la segunda oportunidad de vivir, después del accidente automovilístico. Motivación del autor para vivir plenamente y aportar. Familia, gracias a mis padres. Hermanos David Bryan, Helen y mi esposa Denise por su amor. Fi y gran apoyo. Primera mentora Linda Balu. Quien le enseña al autor sobre creatividad. Escritura y liderazgo. 2. Equipo de asociados y socios editoriales. Burchard Group, un equipo de empleados dedicados que aprovechan su tiempo y mantienen su misión de servir a millions de estudiantes, en particular Denise McIntyre, D-Mac y Mel Abraham. Agent y editor, Scott Hoffman, agent de confianza para 6 libros. Reed Tracy y la familia Hayhouse, que recibieron el libro y los editors Perry Crow. Constance Hale y Michael Carr, quienes ayudaron a completar el manuscrito. 3. Investigadores y organizaciones acompañantes. Equipo de investigación, Danny Southwick, Shannon Thompson, Liz M. Razik y Mike M. Razik ayudaron a analizar y evaluar la literatura profesional sobre psicología positiva. Growth.com Dean Graziosi, Ethan Willis y el equipo de liderazgo han aportado muchas lecciones comerciales y excelencia a la organización. Comunidad de coaches de alto rendimiento, pairs mundiales en la industria del coaching de desarrollo personal. 4. Lectors, inspiradores y amigos. Lectors y estudiantes, agradecidos por el amplio apoyo público en las redes sociales y los cursos en línea. Predecessors, lista de grandes pensadores y psicólogos, como Dale Carnegie, Tony Robbins, Abraham Maslow, Carol Dweck, que han moldado el pensamiento del autor a través de hábitos de lectura persistentes desde los 19 años. Expertos en marketing y socios industriales, Jeff Walker, Frank Kern y asociados, Oprah Winfrey, Ariana Huffington, ayudaron a difundir el mensaje. Clients y amigos de la infancia, un homenaje a los clientes de coaching globals y a los viejos amigos de Montana que siempre han creído en el autor desde el principio. Y hasta aquí el resumen de hoy. Esperamos que las ideas de este libro te inspiren a aprender, crecer y dar un paso más hacia tus objetivos. Si este video te ha sido útil, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo y suscribirte a Resúmenes de Libros para descubrir cada semana las mejores enseñanzas de los libros más importantes. Cuéntanos en los comentarios qué idea te impactó más o qué libro te gustaría que resumamos en el próximo video. Si deseas apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a crear más contenido de calidad, puedes hacerlo a través de PayPal. Encontrarás el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo resumen.